आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. We'll start with the shloka number 90. सरस्वती रामकृष्णन भगिनी. महोदय. सघोषो, first pada, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम. Most of us we will say dharta instead of dharta, they will say dhatra, dhatra. Dhartha. Saghosho, saghosho. Gho is mahaprana, dirgha. Sho is also dirgha. Dharta. Ra should come between dha and ta. Dhatra is not the one. Dharta. Dha is mahaprana, dirgham. R half, ta risva. Rashtranam. Ra is dirgha. Sh is half. And tra is dirgha. Nam. So it is tra is dirgha, nam dirgha. Coming to the second pada, hridayani vyadarayatu. Most of us we will say hridayani vyadarayatu, like that. So in between hridayani and vyadarayatu, you add one va as dvitva. That means the va should be taken immediately after ni. Hridayani vyadarayat. Hridayani vyadarayat. Hridayani. Yani. Ya is dirgha. The rest are all hrisva. And vyadarayat. Da is dirgha and ta is half. The rest are all hrisva. Coming to the second line, third pada. Nabhascha prithivim chaiva. Nabhascha. 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 Shankarasha. Bha is mahaprana. The rest are all hrisva. Prithivim. Pr is hrisva. Thi is mahaprana. Hrisva. Thim. Now to remove the makara, next letter is cha. So in cha varga it is cha, cha, jha, jha, nya. Fifth letter of cha varga is nya. So prithiving chaiva, prithiving, that is kaka gaga nga. It is, this one is cha, cha, ja, janya. So that is prithiving chaiva. Thivin, that is vi is dirgha. The rest are all risva. Coming to the last pada, that is fourth pada. Tumulo vyanunadayan. Tumulo, lo is dirgha. The tu and mu are risva. Venunadayan. Venunadayan. Only na is dirgha. Na is, the other na, last na is half. Please note that, don't say that dharta, you have to pronounce, not datra. Most of the devotees, new devotees, they will do it. I hope my this devotees will not do that. Then hridayani vyadarayat. So don't separate that hridayani vyadarayat. Hridayani vyadarayat. I'm coming to second line. Nabhascha prithiving chaiva tumulo vyanunadayan. Let us start beginning. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम्. सघोषोदार्तराष्ट्राणाम्. सघोषोदार्तराष्ट्राणाम्. हृदयानि व्यदारयत्. हृदयानि व्यदारयत्. हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव. नभश्च पृथ्वीं चैव. पृथिवी, थी is there, पृथ्वी no, पृथिवीं चैव. नभश्च पृथिवीं चैव. नभश्च पृथिवीं चैव. तुमुलो व्यनुनादयन्. तुमुलो व्यनुनादयन्. तुमुलो व्यनुनादयन्. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. किं करणे?
लक्ष्मी शिवानंदं भगिनी लक्ष्मी शिवानंदं भगिनी लक्ष्मी शिवानंदं भगिनी श्रीदेवी सूर्यनारायण भगिनी नमस्ते महोदय। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् उत्तमं भगिनि हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन्। उत्तमं भगिनि उत्तमं। स्वराडोके भगिनी नमस्ते महोदय। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। No, हृदयानि immediately you should not split that. हृदयानि व्यदारयत् no. हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् भगिनी हृदयानि व्यदारयत् no. हृदयानि what to take it हृदयानि व्यदारयत् you know once more हृदयानि व्यदारयत्। very good उत्तमं भगिनी नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव not पृथिवीं नभश्च पृथिवीं cha because whenever makara comes next letter is cha so prithiving cha janya prithiving chaiva नभश्च पृथिवीं चैव pritha is not there prithiving chaiva नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव tumulo vyanunadayan तुमुलो व्यनुनादायन् da is not there da is rasva tumulo vyanunadayan तुमुलो व्यनुनादयन् once more तुमुलो व्यनुनादयन्। उत्तमं भगिनि उत्तमम् सुरेश कुमार महोदय Yes, sir. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि word should be taken immediately हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् take once more Mahodaya hृदयनि when you complete ni only the word should be taken Okay. हृदयानि व्यदारयत् practice you also practice nabhascha 2 times did you say Mahodaya Yeah, no, I'll recite once more. सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. Practice that hridaya because so many places you will get this type. I will be asking you to take that one bitvam. Hridayani in between hridayani and vedarayat you put one va so bitvam. I have also put that one. Hridayani vedarayat. हृदयानि व्यदारयत् उत्तमं नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान् Nadayan is not there. Ya is Srisva. That's why I keep stressing everybody that one word I'm taking. Nadayan, not Nadayan. Okay. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान् Nadayan. नादयन् Once more. नभश्च पृथिवीं चैव Prithivim. Prithi.
नभश्च पृथिवीं च. चैव तुमुलो व्यनुनादयन् Once more. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. उत्तमं महोदय, उत्तमं. शारदा पी भगिनी. शारदा भगिनी. Yes, sir. Yes, ma'am. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. सघोषो धात्र राष्ट्राणाम् धार्ता, धात्रा, you know. Once more. सघोषो धात्र राष्ट्राणाम् धार्त. धार्त राष्ट्राणाम् Again, go back and say. सघोषो धार्त राष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. उत्तमं भगिनी. आर दीपा भगिनी. सर्वं कुशलम्. फुल श्लोक भगिनी. सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. Uttamam Bhagini. Let's move on to the next one, shloka number 20. Okay, you want to give the... In this shloka, Sanjaya explains to Maharaja Dhritarashtra. He calls, "Oh Maharaja Dhritarashtra, the terrific sound of Shankhas thundered across the sky and the earth, shattered the hearts of your sons." That is, Kauravas were shattered about the Shankha sound by Pandavas. Let's move on to the next one, shloka number 20. Vidya Gurumurti Bhagini. Namaste. Let me explain the shloka first, Bhagini. Atha, first pada, atha vyavastitan drishtva. Now, same way, hridayani vyadarayatu, how you took that bit from va, like the same way, atha vyavastita, atha, immediately the word should be taken. Atha, vyavastitan should not be said. So, atha, tha is Mahaprana, a is Risva, vyavastitan, vyavastitan, vyava, both are Risva, sthi is Mahaprana, but Risva, ta, dirgha, na is half. Drishtva, drishtva. You should say all words should be heard. Drishtva. Drish is, dru is again Risva, sh, half, va. Va, along with va, that tha is also there. Drishtva. Drishtva. Dha, second pada. Now, atha vyavastitan, don't say. Atha, the dvitvam again, immediately the va should be taken. Atha vyavastitan drishtva. Automatically it will come when you practice. But I will be telling you. Dharta rashtran kapidvajaha. Dharta rashtran. Second pada. Dharta. Again, dha is Mahaprana. Ra is half. Ta is Risva. Ra is Dirgha. Shtra. Sh is half. Tra is Dirgha. Na is half. Kapidvajaha. Don't say kapi and dvajaha separate. You should continuously. So, in between kapi and dvajaha, one small dvitvam of half the. In between atha and vyavastitan, half va. Kapidvajaha. Immediately it should be taken. The dva should be taken. Coming to second line, third pada. Pravritte shastra sampate. Pravritte. Te is the only word which is dirgha. The pra and ru is risva. Shastra sampate. Sha is Shankara Sha. Saraswati Sa. Shastra. Shastra. Sa is half. Tra. Then Shastra sampate. Sam is makara only. Pa is dirgha. Te is dirgha. Dhanurudyamya Pandavaha. Dhanurudyamya. Dha is Mahaprana, but Risva, Nu, Risva, and then Ru, Risva, Rud, Dha is half, Mya, Yamya, yeah, that is, Yamya, Dhanurudyamya. Ya is also there, Dhanurudyamya, Dha is half, Ya, Risva, Ma, Risva, the Risva, Ya is there. Pandavaha. Pa is the only word which is Dirgha. The rest are all Risva, and in the end, if you get the
two dots are the visarga, you have to pronounce. Let us start beginning. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा उत्तमं भगिनि धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः उत्तमं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः उत्तमं भगिनि उत्तमं राहुल कुमार जवार महोदय जी यस प्लीज अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा उत्तमं महोदय धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः उत्तमं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः उत्तमं महोदय उत्तमं थैंक यू ಇಲ್ಲ one line पद्मा राजगोपाल भगिनी नमस्ते महोदय अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः उत्तमं भगिनि प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः उत्तमं भगिनि उत्तमं पद्मावती भगिनी हाँ महोदय अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः कपि is not there कपि प प प भ first प कपिध्वजः once more अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः उत्तमं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः प्रवृते शस्त्रसम्पाते one second भगिनि हाँ। प्रवृत्ते third two ths are there the and one more th slightly प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः उत्तमं but stress the very nice भगिनि उत्तमं हर्षा पाम्नानी भगिनी हर्षा पाम्नानी भगिनी नित्या भगिनी is there प्रमोद महेश्वरी भगिनी आम् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः उत्तमं महोदय अनिता यस भगिनी अनिता यस भगिनी
Anusha Madhav Bagini. Namaste Bhagini. Full shloka. अतौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः. Dhanurudyama is not there. Dhanurudyamya. Ya is there in between dhanya. Dhanurudyamya Pandavaha. Once more. Full shloka. Adan vyavasthitan athau vyavasthitan društva dhartarashtran kapidvajaha pravrutte shastra sampate dhanurudyamya Pandavaha. Uttamam Bhagini. Now, at that time, Arjuna. I'm Harsha Pamnani, could not open my... Okay, next time, wait. Can I read now? No, wait. At that time, you see... Okay, sir. The son of Pandu Maharaja Arjuna, who had the picture of Hanuman on the flag, he has on his chariot, that is on his ratham, he has a flag of Hanuman, took up his bow, seeing your sons arrayed against him. So Sanjaya is telling Dhritarashtra that Arjuna was very angry after seeing your children. So he is taking the bow and getting ready. So we will go to the next one. We'll move on to the next one. Harsha Pamnani Bhagini. No, wait, Bhagini, wait. We are in the next one. Okay, sir. Let me explain. Kindly mute yourself. Rishikesham tada vakyam. Please make yourself, if it is vakyam idamaha, complete is there. So let us break it. Rishikesham tada vakyam. Rishikesham. To remove the makara, next letter is the. So fifth letter of the varga is tata dadana. So Rishikeshan tada vakyam. Rishikeshan. Rishi, not Hrushi. Rishikeshan tada vakyam. She is the sha, shanmukha sha. Hrisva, she, dirga, ke, dirga. Kindly mute yourself, Bhagini. Shan, tada, da is dirga. Vakyam, va is the word, which is dirga. Kya, ka is ka and ya, samyukta. Then it is Hrisva. Idamaha, kindly add e in front of next. Idam. Vakyam idamaha, they have broken that one. Second pada starts with idamaha mahipate. Idamaha, ma is the only word which is dirga. The rest are all hrisva in idamaha. Mahipate. In this also he and te. Second and fourth letters are dirga. Mahi, he is dirga. Te is dirga. Ma and pa are hrisva. Then coming to Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Don't pronounce Arjuna uvacha like that. You have to pronounce Arjuna uvacha because cha is hrisva. Coming to the sentence, that is second third pada, second line. Senayor ubhayor madhye. Senayor ubhayor madhye. I repeat again. Senayor ubhayor madhye. Senayor ubhayor madhye. So se is dirga, yo is dirga, bha is mahaprana hrisva, bhayor, bhayo, yo is again dirga, raha, ma is hrisva, dhe is dirga as well as mahaprana. Again I will explain how to pronounce. First you say senayor ubhayor madhye. In between the two sainyas or army, he is requesting Krishna to make his chariot stand in the center of the two in the battlefield. So senayor ubhayor madhye. I repeat, senayor ubhayor madhye. Ru is there. That's senayor ubhayor. We have done it as ubhayor. Coming to the second one, fourth one. Ratham stapaya mechuta. Ratham, tham is mahaprana and hrisva. Sthapaya, stha, mahaprana again. Paya, stha is dirga and mahaprana. Paya, both are hrisva. Mechuta, actually
S is there, you can add a me achyuta. So me achyuta, that understands you when you are saying me only, the a will come. So me achyuta. Achyuta means is Krishna. So me achyuta. Me is the only one, and you can drag little so that a will come. Achyuta. Both are Hrisva. Let us start beginning. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यं ऋषिकेशं तदा वाक्यं. Once if you take the first pada, don't break it. Tada vakyam. ऋषिकेशं तदा vakyam. ऋषिकेशं तदा वाक्यं. उत्तमम्. इदमाहमहीपते. 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 उत्तमं भगिनि. अर्जुन उवाच. अर्जुन उवाच. अर्जुन उवाच. Don't break it. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Don't say Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Senayor raisa. Senayor ubhayor madhye. Senayorubayor madhye. Senayorubayor madhye. Ratham sthapayamechyuta. Ratham sthapayamechyuta. Ratham sthapayamechyuta. Uttamam bagini, uttamam. Thank you, ma'am. R. Kala Ranganathan Bagini. Ram Ram. Hrishikeshan tada vakyam. Hrishikeshan tada vakyam. Tada vakyam. Everything is da is dirgha, va is dirgha. Tada vakyam. Hrishikeshan tada vakyam. Hrishikeshan tada vakyam. Idamahamahipate. 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 Uttamam bagini. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Senayorubhayor madhye. Senayor ubayor madhye. Senayor ubayor madhye. That dhye you have to stress. Bha you have to stress Mahaprana. Once more. Senayor ubayor madhye. Still some more energy is required. Ratham sthapayamechyuta. Ratham sthapayamechyuta. Ratham sthapayamechyuta. Uttama bagini. Prema Natarajan Bagini. Prema Natarajan Bagini. Ravi Shankar Mahodaya. Hello. Prema Natarajan has come. Hrishikeshan tada vakyam. Idamahamahipate. Hrishikeshan tada Kesan is vakyam. not there beginning. Shankarasha. Hrishikeshan sha. Hrishikeshan tada vakyam. Hrishikeshan tata vakyam. Midamahamahu Mahipate. Midamahamahi. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. 2 times bagini. Arjuna uvacha. Senayorubhayor madhye. Ratham sthapayamechyuta. Senayorupayor madhye. Radham sthapayamechyuta. You are, wait. Ratham, not Radham. And Sthapaya, you are saying Sthabhaya. Mechyuta. So, you please correct yourself, Bhagini.
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं थम् is second thumb. Yeah, yeah. स्थापयाम्यच्युत. Everything is tha. Okay, ma'am. सेनयोरुपयोर् मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता. Mejuda no, Achyuta is Krishna. Mejuda first, should not say. Me achyuta. Once more. सेनयोरुपयोर् मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता. No, you should still improve yourself. Stabhaya has come. Make sure and practice you will get it. Ravi Shankar Mahodaya. Ravi Shankar Mahodaya. Pranam. ऋषिकेशन्तरा वाक्यम् इदमाहमहीपते. Internet problem. Nitya Bhagini. Hare Krishna. ऋषिकेशन्तरा वाक्यम् इदमाहमहीपते. Bhagini, actually I am getting muted. Can I speak now? Am I audible? Yes, Mahodaya. Namaskar. Afterwards, Nitya. First, Ravi Shankar Shastri. Thank you. ऋषिकेशन्तदा वाक्यम् इदमाह्महीपते. Maha, pronounce Mahodaya once more. Idamaha. ऋषिकेशन्तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते. Once more, Uttamam. ऋषिकेशन्तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते. Uttamam, Mahodaya. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Once more. Arjuna uvacha. Uttamam. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. उत्तमं महोदय, उत्तमं. Swarnalata Bhagini. श्री कृष्ण. ऋषिकेशन्तरा वाक्यम् इदमाहमहीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. ऋषिकेशन्तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. उत्तमं भगिनि, उत्तमं. Thank you. Preeti B Bhagini. Yes, Full shloka भगिनि, full shloka. ऋषिकेशन्तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. Bhagini, second line once more. सेनयोरुभयोर्मध्ये. Madhye is not there. Madhye, ubhayor. You are saying madhye. In between two. Madhye, madhya. Please. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत. Uttamam Bhagini, uttamam. Let's move on to if you want to. Now, Arjuna is asking Lord Krishna, "O Achyuta, please take my Ratham, chariot, to the middle of both the armies, where the armies are arranged, Pandavas and Kauravas. Please take me there. I want to see them." That's what he is requesting.
Let's move on to the next one. Shloka number 22. Vani Aravind Bhagini. Namaste Bhagini. Let me explain the shloka first. First pada. Yavadetan niriksheham. She is just drag little. Avekam aham. Yavadetan. Yavadetan. Ya is dirgha. De is dirgha. Ta is dirgha. Va is hrisva. And na is ha. Niriksheham. Ni is hrisva. Ri dirgha. Nirika should come. Then ksheham. Niriksheham. Then when the end of the pada, you have to pronounce the makara. Yodhu kamana vasthitan. Yo dirgha. Dhu is mahaprana. Dhu is mahaprana. Breath hrisva. Kama. Ka is dirgha. Ma is dirgha. Na is dirgha. Va is dirgha. Sthi. Sthi is hrisva. But mahaprana. Ta dirgha. Na. Yodhu kamana vasthitan. Last na is half. That is halant na. Kairmaya saha yodhavyam. Kairmaya. Don't say kai marya. Kairmaya. Kairmaya. Kair. Ra is half. Kai is also hrisva. Maya. Ya is dirgha. Ma is hrisva. Saha. Both the letters are aksharas are hrisva. Yodhavyam. Yo dirgha. Dha mahaprana. And hrisva. Vya. That is also hrisva. Va and ya together. Ma, ha, ha. Now, please make yourself yodhavyam because it's continuous for you in the book. Yodhavyamasya masmin. That you have to break it. Kairmaya saha yodhavyam. Make it as half ma in the end. Yodhavyam. Add a next for the fourth pada. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Add a. Again I repeat. Kairmaya saha yodhavyam. Half ma. Make it as half ma. Add a. For the small a, not the big a. Asmin. All letters are hrisva, but last na is half. Rana samudyame. Rana samudyame. Rana. Both are hrisva. Samu. Both are hrisva. Dhya. Dha and ya. Samyukta. Me. That is dirgha. Let us start beginning. Yavadetan niriksheham. Yavadetan niriksheham. Yavadetan niriksheham. Uttamam bhagini. Yodhu kamanavasthitan. Yodhu kamanavasthitan. Yodhu kamanavasthitan. Uttamam. Kairmaya saha yodhavyam. Kairmaya saha yodhavyam. Kairmaya saha yodhavyam. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Uttamam bhagini. Uttamam. Umavati Bhagini. Umavati Bhagini. Yes, sir. Yavadetan niriksheham. Yavadetan niriksheham. Yavadetan niriksheham. Niriksheham. Not shemam. Yavadetan niriksheham. Yodhu kamanavasthitan. Yodhu kamanavasthitan. Yodhu kamanavasthitan. Kairmaya saha yodhavyam. Kairmaya saha yodhavyam. Kairmaya saha yodhavyam. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Asmin rana Again, one second. Ashmin is not there. Saraswati sa. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Asmin rana samudyame. Uttamam bhagini. Uttamam. Thank you, Bhagini.
श्रीदेवी मुरुगराज भगिनी, श्रीदेवी मुरुगराज भगिनी. Yes, Guruji. Yes, Guruji. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. यावदेतान् Dhu and sti, give pressure. Okay. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. Nirikshehan, no? Niri. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. उत्तमम्. यावदेतान् enough. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. उत्तमं भगिनि. नागलक्ष्मी बी भगिनी, नागलक्ष्मी बी भगिनी. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. रूपा शंकर भगिनी. Yes, sir. फुल श्लोका भगिनि. Finished. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. Once more the second line भगिनि. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. Uttamam भगिनि. Let's do the revision today. Thank you. Now in the previous sloka, Arjuna requested Krishna, please take my chariot, that is the Ratham, to the middle of the army. Now he says, so that I may look at the warriors arrayed for battle who must fight in this great war we are going to fight. Let me see the people who really want to fight with us. I want to know them, he is asking Krishna. Let's do the revision. Rupa Kulkarni Bhagini. Rupa Mahendra Bhagini. Yes, Mahodaya. You want me to recite or you will do by yourself? I'll try, Bhagini. Tamam. Try. Saghoshodhartarashtranam hridayani vyadharayat nabhascha prithvin chaiva tumulo vyanunadayan. Nadayan, no, don't say, because the last na is half, alantana. Vyanunadayan. Vyanunadayan. Uttama, Uttama Bhagini. Saraswati Guru Raj Bhagini. Mata. Shloka number 20. Ata vyavastita. Wait. I told clearly in the beginning only. If you don't know, you just tell me. Don't feel shy that I will do it. Maybe the other person might do it. We are all here to learn. Atha vyavastitan, no. Atha vyavast, word should be taken immediately. Ata vyavastitan društva Ashtran kapidvajah. Slowly, once more. Pravurte shastra sampate dhanurudyamya pandavaha. Bhagini, once more kindly recite slowly. Ata vyavastitan društva artarashtran kapidvajah pravurte shastra sampate dhanurudyamya pandavaha. Uttamam Bhagini, Uttamam. Devasena Bhagini.
देवसेना भगिनी श्री विद्या प्रसाद भगिनी नमस्ते महोदय। हृषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। उत्तमं भगिनि उत्तमं। 20 seconds श्लोका नंबर 20। उज्ज्वला किरण भगिनी हरि ओम्। यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् कर्मया is not अस्मिन् there. Kairmaya. Karmaya is not there. Kairmaya. Once more start from the beginning. Once more start from the beginning. Slowly you recite. यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। Uttama Bhagini. Let me recite the shlokas. Saghoshodhartarashtrāṇāṃ hridayāni vyadārayat nabhascha prithivīṃ chaiva tumulo vyanunādayan athau vyavasthitān drishtvā dhartarashtrān kapidvajah pravritte shastra sampāte dhanurudyamya pandavah ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। समापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम राम। टुमारो क्लास